Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giri Varadhari Jai Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Jai Giri Varadhari Jashodanandana Jai Braja Janaranjana Jai Braja Janaranjana Jashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jai Kunja Vihari Banachari Jai Kunja Vihari Jai Jamuna Tira Banachari Jai Kunja Vihari Yamuna Tira Banachari Jaya Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Ashtadhar Susanatal Abhacharna Arabinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Kuri Vaishnava Vrinda Ki Shamaveta Gau Bhakta Vrinda Ki Navadip Mayapur Dham Ki Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Shishi Nitai Gau Shitanath Pramanande Hari Hari Bo Vandeyaham Sri Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagarajatam Sahagana Raganatam Vitang Tang Shajibam Sadvaitam Shavadutam Parijanashaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakam Vitam Scha Mantra Guru Ajota Shikha Guru Ganta Charane Age Karya Bandhan Mancha Kalpa Turubhyashta Kripashinda Bevacha Patitanam Pavaneva Vaishnava Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharane Nirvishesha Shandavari Prashtattade Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishna Swadam Upagate Dharma Jnana Divi Shaha Kalau Nashtadrishame Shah Puranako Arano Ditaha. Today's verse number. Number. What is it? 26. 26. Swatam katam mama vibhog shipata paratma
Катхам мама випхокши падхах паратма. Yogeshwarai Shruti Trishamala Ridi Vibhabhyaha. Йогешварах шути дришамала хридвипхавьяха. Sakshat Adhokshaja Uru Vyasananda Budhe. Сакшадат хокшаджауру вьясананда будхе. Shanme Nudrisha Iha Yasha Bhava Pavaga. Сянме нудришья ихаясья пава паварга. Satam Katam Mama Vibhokshi Pata Paratma. Сатвам катхам мама випхокши падхах паратма. Yogeshwarai Shruti Drishamala Ridi Vibhabhyaha. Йогешварах шути дришамала хридвипхавьяха. Sakshat Adhokshaja Uru Vyasananda Budhe. Сакшадат хокшаджауру вьясананда будхе. Shanme Nudrisha Iha Yasha Bhava Pavaga. Сянме нудришья ихаясья пава паварга. Please chant. Santvam katamama vibho shripata paratma. Сатвам катхам мама випхокши падхах паратма. Yogeshvara shruti drishamala hridvibhavyaha. Йогешварах шути дришамала хридвипхавьяха. Sakshata doksha churu vyasananda bude. Сакшадат хокшаджауру вьясананда будхе. Syanme nundrisha ihayasya vapavarga. Ихаясья пава паварга. Сатвам катхам мама випхокши падхах паратма. Сатвам катхам матва випхокши падхах паратма. Йогешварах шути дришамала хрит випхавях. Йогешварах шути дришамала хридвипхавьях. Сакшат атокшаш уру вьясананга будхих. Сакшадат хокшаджауру вьясананда будхе. Сянмен удришья иха яща бхава паварга. Янме нудришья ихаясья пава паварга. Сатвам Катхам мама випхокши падха паратмам. Сатвам катхам мама випхокши падха паратма. Йогешвара шрути дришамала хритвипхавяха. Йогешварах шути дришамала хридвипхавьях. Сакшатак шонджатуру вясанатха будхе. Сакшатат хокшаджуру вьясанана будхе. Сянмену дришья ихаяся випхава паваргаха. Сянме нудришья ихаясья пава паварга. Read. Саха он, твам ты, катхам как, мамам мне, випхо о всемогущий, акшипадхах видимый, пара атма высшая душа, йога мистической йоги, Ишварайх повелителями, Шрути писаний, Дриша глазами, Амала безупречных, Хрит в своих сердцах, Випхавьях, о ком следует размышлять, Сакшат непосредственно созерцаемый, Адхокшаджа о трансцендентный Господь, которого невозможно увидеть материальными глазами. Уру тяжкими, вьясана невзгодами, андха ослепленный, будхех чей разум, сят может быть, ме для меня, анудришьях воспринимаемый, иха в этом мире, яся чье, бхава материальной жизни, а по варгах прекращение.
Перевод. О всемогущий, как получилось, что глаза... Простите. О всемогущий, как получилось, что глаза мои видят Тебя, стоящим передо мной? Ты — высшая душа, которую даже величайшие из йогов-мистиков созерцают в своих чистых сердцах только посредством духовного ока вед. Как же тогда, о трансцендентный Господь, объяснить, что я, чей разум помутился от тяжких невзгод материальной жизни, могу видеть Тебя перед собой? Ведь Тебя способен созерцать лишь тот, кто избавился от всех мирских пут. Комментарий. Даже находясь в теле ящерицы, царь Нрига помнил свою предыдущую жизнь. Теперь же, созерцая Господа, он понял, что получил Его особую милость. Mukam kardi bachalam pangam langa tegirim chakrapatmaham bandai Shri Gurum Dinataninam. King Nriga is seeing the Lord. Итак, здесь царь Нрига видит Господа. So this is special mercy. Это особая милость. Here, just here, not far from where we are sitting, we have Jogpit. Здесь, вот прямо здесь, неподалеку от того места, где мы сейчас сидим, находится йога-питх. That's the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. Это то место, где явился Шри Чайтанья Махапрабху. Actually, that's why we're here. Вот почему мы здесь. That's why Mayapur has become such a surcharged spiritual place. Вот почему Майяпур стал таким сильным, заряженным духовным местом. Because Chaitanya Mahaprabhu appeared here. Потому что Чайтанья Махапрабху здесь явился. He was visible on this planet. И он был прямо здесь, на этой планете. Люди могли его видеть. This is a special circumstance. Это особое обстоятельство. When the Lord is actually visible on the planet. Когда Господь действительно предстает перед нашим взором. In Gita it explains, Sahasra Yuga Paryanta Mahayadva Brahmanovidu, that only once in the day of Brahma. В Бхагавад-гите объясняется, что лишь один раз в день Брамы, once in the day of Brahma, Swayam Sri Krishna, once in the day of Brahma, he appears. Лишь раз в день Брамы, Сваям Шри Кришна, он приходит сам. Sahasra Yuga Paryanta Mahayad Brahmanovidu, and that day of Brahma is 1,000 yugas taken, Satya, Treta, Dwapara, Kali, 1,000 times. А день Брамы длится 1000 юг, 1000 циклов. So only once in that 1,000, only once the Bhagavan Sri Krishna appears. И всего один раз за все это время приходит сам Бхагаван Шри Кришна. And how rare is that? Представьте, насколько это редко. Very rare. And then shortly after the appearance of Sri Krishna's appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И затем вскоре, после прихода Господа Кришны, приходит Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Where currently we're meditating on the great Acharyas, Advaita Acharya, he appeared. Как раз недавно мы медитировали на приход Адвайта Ачарьи. And the Advaita Acharya, he appeared in order to prepare for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Адвайта Ачарья пришел, чтобы подготовить все к приходу Шри Чайтаньи Махапрабху. In fact, East Bengal, we visited a few months ago the birthplace of Advaita Thakur. Несколько месяцев назад мы посещали место явления Адвайта Ачарьи. It's not such an easy place to get to. Туда не так-то легко добраться. You have to go to Bangladesh. Надо в Бангладеш ехать. And from Dhaka, the capital, you have to go to Srihatta. That's a whole day journey. Потом из Даки, столицы, надо ехать в Шрихату. Это целый день туда ехать. Srihatta is a very special place. Шрихата очень благоприятное место. So many of Mahaprabhu's eternal associates appeared in Srihatta. Так много вечных спутников Махапрабху явилось в Шрихате. Chaitanya Mahaprabhu, his ancestral home, his ancestral family is from Srihatta. Предки Чайтаньи Махапрабху, вся его семья предков, они жили в Шрихате. Sachimata Nilambar Chakrabarti Thakur from Srihatta. Шачимата, Ниламбар Чакраварти Такур, они из Шрихаты. Murari Gupta, Мурари Гупта. Shivananda Sen, Srivash Thakur, and Advaita Thakur. They're all from this same area. Все они из этого места. And from Dhaka you have to go another day journey. И затем из Даки целый день надо And ехать. then from Srihatta you have to go another day into the remote jungle. То есть из Шрихаты еще один день ехать, это там в глубине, в джунглях. That's where Advaita Thakur appeared. К месту, где явился On the very far east border of Bengal. Это на дальней восточной границе Бангладеша. Where Bengal ends. Бенгалия. End of Bengal. Где Бенгалия заканчивается. After that, there's a big river, and then there's mountains, big mountains, a different country. И там уже река и большие горы, это уже другая страна. Meghalaya.
Мегалая. a tribal, mountainous region. То есть это такой, там живут всякие аборигены, горы. And different language, different culture there, not Bengali. И там уже другая культура, другой язык, не Бенгалия уже. So Advaita Thakur, he appeared right on that far corner of Bengal. И вот Адвайта Такур, он явился в этом самом дальнем уголке Бенгалии. Chaturdik hoite lok nabadipe jai, nabadipe porile she biddarashpai. But prior to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, many of his associates appeared in Bengal. До явления Шри Чайтаньи Махапрабху многие из его спутников являлись здесь, в Бенгалии. And then they came to Navadip. И затем они приходили в Навадвипу. Like, for example, Srivas Thakur. Как, например, Шривас Такур. He appeared in that east of Bengal, nearby Advaita Thakur's appearance place, the far east of Bengal. Он тоже явился там, на востоке Бенгалии, недалеко от места явления Адвайты Такура. From there, he came to Navadip. И оттуда он уже пришел в Навадвипу. And Srivas Thakur, they're 4 brothers. И Шривас Такур, их 4 братьев. Sri Ram, Sri Nidhi, Shriman, and Srivas. 4 братьев. 4 brothers, a big family there. We go Srivashangan. Большая семья. Вы были в Шривасангаме. Actually, he had a grand establishment there. Там они устроили место жительства своего. And in the home of Srivas Thakur, the Sankirtan was being performed even before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И в доме Шриваса Такура совершали санкиртану еще до явления Шри Чайтаньи Махапрабху. So Srivas Thakur, he's an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Шривас Такур — это вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. As Narottam Thakur Mahashaya, he sings that Gaurangera Shangi Gone Nita Siddha Korimane. The Gaurangera Shangi Gone, the associates of Chaitanya Mahaprabhu. Наротам Дас Такур поет в своем баджане, что спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. Nita Siddha Korimane. We consider them to be eternal associates. They're always appearing as when the Lord appears. Это вечные спутники, они всегда приходят там, где приходит Господь. So that they appear to participate in the pastimes, to assist in the pastimes. И вот они пришли, чтобы участвовать в играх Господа. Srivas Thakur, what intimacy he shared with Gauranga. Шривас Такур, какие близкие отношения его связывают с Гаурангой. And Nityananda Prabhu, he was staying in the house of Srivas Thakur. И Нитянанда Прабху, он жил в доме Шриваса Такура. And Srivas Thakur's wife, Malini, would have to feed Nityananda Prabhu. А жена Шривас Такура, Малиния, она кормила Нитянанда. So Nityananda Prabhu, he's actually 10 years older than Goshandor. Нитянанда Прабху? 10 years older. О, Нитянанда Прабху, он был на 10 лет старше. So he's in his mid-30s. Поэтому ему было уже в районе 35 лет. Dancing, Gaunitai, Eshikani, Ashab, Nodi, Ficheneche, Gaunitai, they're dancing together all through Nadia. И так они вместе танцуют по дорогам Надии. At that time, Nityananda Mahashaya, he's about 35 years old. И в то время Нитянанде Махашаю было около 35 лет. And Gauranga, Sri Shachinandan, he's in the early 20s. А Гауранги Шачинандане ему было чуть больше 20. So Nityananda Prabhu, he's in the mood of a cowherd boy. Итак, Нитянанда Прабху был в настроении панчика-пастушка. Although his form is fully grown adult. Хотя он уже был взрослым человеком. His personality is like a child, it's like a boy. It's like a boy. Но его настроение, характер по природе своей, он вел себя просто как мальчик-пастушок. It's like a boy. Мальчик. And Malini, she has to feed him. She has to sit him down and feed him like a little child. И Малини усаживала и кормила его как маленького мальчика. He's the Abadut Shiromani, the crest jewel of the Paramhamsas. He's beyond the consideration of social normal etiquette. Он Авадута Широмани, он выше из всех Парамахамс, он выше всех этих материальных отождествлений. Avadut Shiromani, the crest jewel of the extraordinary characters. Авадута Широмани, он драгоценный камень среди всех уникальных характеров. So he's staying in the house of Srivas Thakur. И вот он жил в доме Шриваса Такура. Can just imagine the intimacy that Chaitanya Mahaprabhu shares with Srivas Thakur. Просто представьте, какие близкие отношения связывали Чайтанью Махапрабху и Шриваса Такура. In fact, we're talking today about seeing the Lord with your very eyes. Seeing the Lord, how rare that is, how special that is. И вот сегодня мы говорим об этом, чтобы видеть Господа своими глазами, насколько это редко, насколько это уникальная возможность. Of course, we see the deity, we see the Archa Vigraha, we see with our eyes, we saw this morning. Конечно, мы видим божество Арча Виграха, сегодня утром мы видели. On the spiritual platform, that's non-different. И на духовном уровне нет разницы. You know, in Ambika Kalna,
Знаете Амбикакалну? There's the deities there of Hriday Chaitanya. Там божества Хридой Чайтаньи, Gauridas Pandit. Гауридаса Пандит. In the temple, you've been to that temple. Вы были там в храме? Gauranga, he's standing there. Гауранга вот так стоит. A traditional form of Gauranga. Chaitanya Традиционная Mahaprabhu. форма Гауранги, He's standing Чайтаньи Махапрабху. sometimes in the Стоит Ashirvad, giving вот иногда с таким traditional аширватом. style deity. Традиционное божество там. When you go to this Dharmeshwar, this Vishnu Priya Dharmeshwari Mandir, is Mahaprabhu is standing, the Вишну big Прия, deity. Дамешвара Мандир, также Махапрабху стоит в такой форме. Nimud, Божество из giving Нима Ashirvad, one hand. дает аширваты, одна рука вот Champahati так. is Gauranga Nitai, a 500 years old deity, is standing. Чампахати также. Big smile. С You've seen the большой улыбкой. traditional Вы form. видели эти традиционные формы божеств? Traditional style of Bengal, Gauranga Nitai deities, a traditional style. Традиционный бенгальский стиль божества Гауранги Nimwood, Нитянанда. painted yellow, big. Из Нима, раскрашенный желтой краской, улыбается. Ambika Kalna, you see the deities that are there, Gauranga И Nitai. в Амбикакалне вы видели божества No, Гауранги the Нитянанда. pujaris, they only open the door for a few moments, И Пуджари открывает алтарь на несколько мгновений and then they close, и закрывает снова. and then they open, and then they Открывают и close. закрывают. Why is that? Почему? Because the deity may run away. They're afraid the deity will run and join the kirtan. Потому что божества могут убежать. Пуджари боятся, что божества выбегут и присоединятся к киртану. As happened one time at the Gaur Purnima, when the temple with Gauridas Pandit, Hriday Chaitanya, he was doing the kirtan on the banks of the Ganga. Так уже было один раз во время Гаура Пурнимы, когда And Хридой then Чайтанья Gauranga Nitai, совершал киртан. they left the altar, and the pujari went to offer the bhoga, opened door, no one there. Был киртан на берегу Ганги, и Гауранга и Нитай выбежали с алтаря и присоединились к киртану. Пуджари пришел предлагать бхогу, а там никого нет. Pujari could hear the kirtan. He went outside. He saw them down on the banks of the Ganga. They're dancing. Пуджари услышал звуки киртана, побежал туда и увидел на берегу Ганги божества танцуют. Had to go with a stick and threaten them. Come back Он взял to the палку altar. и стал и угрожать им. Давай быстро назад возвращайтесь. These deities are there. You can take darshan. Вот там эти божества, вы можете их видеть. But still, on the transcendental platform, the form of the deity is non-different from На the Lord. трансцендентном уровне нет разницы между Господом и божеством. But still, we don't have the eyes to see. Но у нас нет зрения, чтобы это But увидеть. actually, the transcendental reality is the Lord is there. Но на самом деле на трансцендентной реальности Господь присутствует здесь. I was just in Melbourne. Я I went недавно to был в Australia. Мельбурне, в Австралии. Just came back a few days ago. Несколько дней I вернулся. joined Krishna consciousness there Там я присоединился к движению сознания Кришны almost 40 years ago. почти 40 лет назад. So there's a video there. Prabhupada, he came to in 1974. Шрила Прабхупада приехал туда в 1974 году. And sometimes people ask me, how you became devotee. Иногда люди меня спрашивают, как вы стали преданным? Answer is that Prabhupada went to Melbourne. И ответ таков: Прабхупада приехал в Мельбурн. It had such an effect on the city. Это так сильно повлияло на город. Performed Ratha Yatra on the main street. Радха-ятра была на главной улице. He preached. Many times he visited. He lived there. His rooms are there. Он проповедовал, много раз приезжал, там есть его комнаты. He installed Gaurnitai. И он установил божества Горнитаи. You can see the installation, the video. Вы можете видеть видео с этой церемонии And установления because божеств. there was no implements for the abhishek like we have now, we have the special conch and other items, shruk for yagya. И поскольку не было подходящих атрибутов для абхишеки, как сейчас мы видим, есть специальные раковины, все атрибуты. In 1974, they didn't have any of those implements. В 1974 году никаких этих атрибутов не было. So Prabhupada, he's doing the abhishek and with a soup ladle, prasadam distribution, food for life, the soup ladle, the big. He's bathing Gaurnitai with the soup ladle. И Прабхупада проводил абхишеку таким большим паломником, которым суп разливают. Вот и им он проводил абхишеку. Yogurt, milk. You can see the video. Он льет йогурт, молоко, прямо на видео это видно. So having installed Gaurnitai, Итак, он установил Горнитай. Prabhupada, he sat on Vyasasana. Прабхупада сидел на The Висасане. Vyasasana is still there. Это Висасана по-прежнему там. And he said that the people of Melbourne И он сказал, люди Мельбурна have become blessed были благословлены, because потому что Chaitanya Mahaprabhu has appeared here. Чайтанья Махапрабху явился здесь. Yeah. So we have full faith that Chaitanya Mahaprabhu is there. Итак, мы полностью верим, что Чайтанья Махапрабху присутствует здесь. Because Prabhupada said, Потому что Прабхупада это сказал. and the nature of Nanavaptam Avaptavyam Varta Eva Chakarmani, Trishu Lokeshu Kinchana, that he has no obligation.
In the three worlds, Trishu Lokeshu Nanavaptamavaptavam Vartevachakhan, he has no obligation. The Supreme Lord, he's not obliged to do anything. Природа Господа такова, что у него нет никаких обязанностей во всех 14 мирах, он никому ничего не должен. However, he becomes obliged to fulfill the words of his devotee. Но он оказывается обязанным перед своим преданным, он должен выполнить обещание. That's why on the battlefield of Kurukshetra, standing on the chariot, he said to Arjuna, Konteya pratijanihi name bhakta pranashati. You declare it boldly, O Arjuna, my devotee never perishes. Поэтому на поле битвы Курукшетра он просит Арджуну: ты провозглашай смело, что мой преданный никогда не погибнет. He says, Konteya pratijanihi. You declare it. Ты провозгласи это. Because Krishna will maintain the word of his devotee and even not maintain his own word. Потому что Кришна исполнит слово своего преданного, даже он может свое обещание нарушить. He doesn't care, but if his devotee says it, then oh yes, it will happen. Свое обещание он может нарушить, ему это не так важно, но если преданный что-то сказал, он это точно So выполнит. Prabhupada said Chaitanya Mahaprabhu has appeared here. И Прабхупада сказал: Чайтанья Махапрабху явился здесь. So I was fortunate, my friends, they said, let's go to the Hare Krishna temple, and we went. И мне повезло, мой друг сказал мне: пойдем в храм Харе Кришны. Я сказал: ладно, пойдем. I saw that deity of Chaitanya Mahaprabhu. Я увидел божество Чайтаньи Махапрабху. What's more important, Chaitanya Mahaprabhu, he glanced upon me. И что еще более важно, Чайтанья Махапрабху взглянул на So how can меня. you, if we believe that Prabhupada said Chaitanya Mahaprabhu has appeared here, Если мы верим словам Прабхупады, он сказал: Чайтанья Махапрабху явился здесь. so coming in front of Chaitanya Mahaprabhu, it will change your life. И поэтому, когда вы предстаете перед Чайтаньей Махапрабху, это полностью меняет вашу жизнь. Because he's glancing upon this condition, so at least you've come to my temple. Потому что он смотрит на эту обусловленную душу. По крайней мере, ты пришел в мой храм. You've come to my temple. Ты пришел в мой храм. So you get the blessings. Ты получаешь благословение. Gauranga nitai jarbole ekbar ananta karmadosh anta hoitar. Thakur Bhaktivinoda, he explains that just by saying their names. Такур Бхактивинод объясняет, что просто произнося их имена. Gauranga nitai. Гауранга Нитай. Gauranga nitai. Нитай. Gauranga nitai. Гауранга Нитай. Jarbole ekbar. He says that those who say one time, Jarbole ekbar. Те, кто хотя бы раз произнесут эти имена. Ananta karma dosh, all of your sin, ananta, unlimited sin, ananta karma dosh. То все бесчисленные грехи этих людей, Anta, it comes to an end. It's all destroyed. It's destroyed. они заканчиваются, все, разрушаются полностью все Gauranga грехи. nitai. So they're putit pabon. You cannot avoid the mercy. Невозможно избежать их милости. You cannot avoid. Невозможно избежать этого. We're not looking for spiritual life. Мы не искали никакой духовной We жизни. had so many other plans. Мы вообще с другого But Chaitanya места. Mahaprabhu, he it's a tomare loite yami, hoinu avatara, tomar loite yami. I've come to take you. I've come to reclaim you. Но Чайтанья Махапрабху говорит: я пришел, чтобы спасти вас. Tomare loite ami hoinu avatar. I've come here to reclaim you. Я пришел сюда, чтобы спасти вас. Ami bina bondu ada okay acheto omara. Besides me, what friend do you have? Кроме меня, какая у вас еще надежда? So we're not interested in spiritual life. У нас никакого интереса к духовной жизни не было. But Chaitanya Mahaprabhu, he come to claim you, reclaim you, even you're not interested. You can't avoid. Но Чайтанья Махапрабху приходит, чтобы позвать нас, забрать нас, даже хотя у нас никакого интереса нет, он зовет нас. That's how powerful the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Вот насколько могущественна милость Чайтаньи Махапрабху. Putit Pabon Hetu Tava Avatar. He's come to deliver the most forgotten. Он пришел, чтобы освободить самые падшие, забывчивые души. So the deity, we don't have that transcendental vision, but actually the deity is like seeing the Lord directly. У нас нет этого трансцендентного видения, но на самом деле видеть божество — это то же самое, что видеть самого Господа. We're discussing these special characters who are able to associate with the Lord, like in a personal, direct way, like in a familiar way. И мы говорим об этих особых личностях, которые лично, персонально общались с Господом очень близко. So Goswami, he selected Srivas Thakur, Nityananda Prabhu living there, he's being fed every day by Malini. Господь выбрал Шриваса Такура, Нитянанда Прабху сам там жил, и Малини Деви его лично кормила. And Gauranga, he desired to inaugurate the Sankirtan movement in the house of Srivas Thakur. Гауранга захотел начать движение Санкиртаны в доме Шриваса Такура. So, although he's appeared, Advaita Thakur, we were discussing that they came to Navadip. They appeared in the various places in Bengal, and they came to Navadip. Мы говорили, Адвайта Такур, другие преданные, они явились в разных местах Бенгалии, и затем они пришли в Навадвипу.
In fact, Vrindavan Das Thakur, he mentions these few places and these special people. He mentions. Вриндаван Дас Такур конкретно упоминает этих людей и те места, где они появились на He свет. mentions two places in particular. Вот конкретно он упоминает два места. He says Srihata. Шрихата. That's Advaita Thakur, Srivas Thakur, Murari Gupta, Shivananda Sen. They're all from that place. Вот все эти преданные оттуда. And Chattogram. Чактаграм. Yeah, Chattogram. That is on the southeastern corner of Bangladesh. Чаттаграм — это юго-восточный угол, край Бангладеш. And from there, so many special devotees came. И оттуда тоже пришло много особых преданных. Gadadhar Pandit, and Vasudev Datta, and Vasudev Datta, Mukunda and Vasudev Datta, and Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodai, whose appearance day was on the Bashant Panchami a few days ago. Все эти преданные Пундарика Видянитхи, чей день явления мы праздновали несколько дней назад на Васанта Панчами. So they were born in the various regional places in Bengal. Они появились на свет в разных местах Бенгалии. And then they all came to Navadip before the appearance of Goshandor. И затем все они пришли в Навадвипу до явления Господа. Like Srivas Thakur was saying, 4 brothers. It was a large establishment. They all came and they settled and they built a house here on the banks of Ganga in Mayapur. Шривас Такур, все эти 4 братьев, они пришли сюда, и здесь они поселились на берегу Ганги. And just beside the house of Srivas Thakur, Advaita Bhavan, the house of Advaita Thakur. И прямо рядом с домом Шриваса Такура находится дом Адвайты Ачарьи, Адвайта Бхаван. So he had come from Bangladesh, East Bengal. He'd come and resettled on the banks of Ganga. Он пришел из Бангладеш и здесь заново поселился на берегу Ганги. In fact, Advaita Thakur, he had 2 residences. У Адвайта Ачарьи было 2 дома. He had one residence in Shantipur, Один дом в on the Шантипуре, banks of Ganga, на берегу Ганги, and one residence here in Mayapur. а другой дом здесь, в Майяпуре. That's how important Mayapur was. Вот насколько важен Майяпур. That even he's in Shantipur, his main establishment. Даже хотя его основной дом, место жительства был в Шантипуре, Mayapur was such a special place that also Advaita Thakur had his own apartment in Mayapur. но Майяпур такое особое место, что Адвайта Ачарья, он также и в Майяпуре поселился. So why is that? Почему это? Why is that? В чем причина? Chaturdik hoite lok navadipe jai. From all directions, Chaturdik means all directions. Chaturdik hoite lok navadipe jai. From all directions, they are coming to Navadip. Со всех сторон света они приходили в Навадвипу. Why? Почему? Navadipe porile she biddarosh pai. Because if you study in Navadipe porile she biddarosh pai, you get a taste for learning. Потому что если вы учитесь в Навадвипе, вы развиваете вкус к So обучению. Navadip was the place of learning. Навадвипа было местом учености. It's the place of the Dvija, the Dvijagon, the exalted Vaishnav Brahmins. Это место, где живут двиджи, возвышенные браманы вайшнавы. And here, the Navadipa Shampati Ke Bone Bare Pari. Who can describe the opulence of Navadip? Navadipa Shampati Ke Bone Bare Pari. Who can describe the opulence of Navadip at that time? Кто вообще мог бы описать величие Навадвипы в те времена? Loka, what was that? Navadipa Shampati Ke Bone Bare Pari. Ek Ganga Ghate Loka Lok Shnan Kore. Ek Ganga Ghate. In one of the ghat, one ghat. Ek Ganga Ghate. Lok Shnan. 100,000 people were bathing. Всего в одном гате на берегу Ганги омывались сотни людей. 100,000 people. 100 тысяч людей омывалось. We take bath, maybe 30-40 people. Мы приходим омыться, там может быть 30-40 человек. And we think it's a crowd. И мы думаем, толпа людей. Navadipa Shampati Ke Bone Bare Pari Ek Ganga Ghate Lok Shnan Kore. 100,000 people bathing in one ghat. 100 тысяч человек омывалось в одном гате. So you can just imagine the environment. It's like a city. Просто представьте, как здесь все было. Это как город был. Of scholars. Ученых, Yeah, да, ученых. Город city of ученых. scholars. That's Navadip. Yeah. And the Brahmins were coming and the students were coming. Браманы приходили сюда, ученики приходили сюда. Why? Because in this place the environment was so surcharged with learning. Почему? Потому что в этом месте вся атмосфера была очень заряжена ученостью. And they were all pundits. Srivas Thakur, he's a pandit, he's a Brahmin, he's a teacher, he's a scholar. Srivas Pandit. Все пандиты, Шривас Такур, он ученый, он браман. Advaita Mahashaya, Advaita Thakur, he's a scholar, he's a pandit. Адвайта Махашай, он тоже ученый, пандит. Every day, in the house of Advaita Thakur, just near Sri Basanga, there was the class. Every day there was lecture.
Каждый день в доме Адвайта Ачарьи проходила лекция. Just like here, we all gather in the Mayapur Community Sebak Hall every day for hearing Shrimad Bhagavatam. Как здесь мы собираемся в этом холле Майяпура Севаков, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. Early in the morning, 8 o'clock. Рано утром, в 8 утра. But in the Advaita Bhavan, it was all-day program. Но в доме Адвайты, в Адвайта Бхавани программа шла весь день. Vishwarup Mahashai, he would rise in the morning, he would take bath in Ganga. Вишварупа Махашай вставал рано утром, принимал омовение в Ганге. He would come and worship the deity in Jagannath Mishra's home, Shalagram Shila. Затем поклонялся божествам в доме Джаганатхи Миши, Шалаграма Шиле. And then he would go to the house of Advaita Thakur. И потом шел в дом Адвайты Такура. And they would discuss Bhagavad Gita. И там они обсуждали Бхагавад-гиту. Shavane Mone Vadane Shabendri Agone Krishna Bhakti Bini Nahe Bole Nahe Shune. Vrindavan Das Thakur, he's describing the character of Vishwarup. Вриндаван Дас Такур описывает качество характера Вишварупы. Shabane Vadane Mone. He hearing, speaking, remembering. Он слушал, говорил и помнил. Shabendri Agone, with all of his senses. Всеми своими органами чувств. Krishna Bhakti Bine, apart from serving Krishna. Помимо служения Кришне, Nahi bole nahi shuni. He's not saying anything, doing anything, hearing anything. ничего он другого не говорил, не делал, не He's совершал. completely absorbed. All of his senses only exclusively engaged in pleasing Sri Hari. Был полностью погружен, все его органы чувств были исключительно погружены в удовлетворение Господа. Now, when Vishwarup Mahashai, when he would appear, he would go there. Then Advaita Thakur, he would stand up. He would stop doing the puja and stand up to greet Vishwarup. И когда Вишваруп Махашай приходил туда, то Адвайта Ачарья переставал совершать пуджу, вставал, чтобы поприветствовать Вишварупу. And seeing that interaction, all the Vaishnavas, they would say, Hari, Hari. Видя, как они общаются, все вайшнавы говорили «Хари, Хари». And they would hear Vishwarup discuss Bhagavad Gita. И они слушали, как Вишварупа обсуждает Бхагавад-гиту. And Vishwarup's discussion was such that he explained that every scripture concluded in Vishnu Bhakti. И Вишварупа все священные писания объяснял так, что конечным выводом было Вишну Бхакти. And the Vaishnavas would sit and they would hear him discuss. И вайшнавы сидели и слушали, как он объясняет. Every day in Advaita Bhavan. Каждый день в Адвайта Бхавани. That is the life of the Vaishnavas. Такова жизнь вайшнавов. Katyantas cha mam nittam tushanti cha ramanti cha. Hearing and discussing about me. Katyantas cha mam. Hearing and discussing about me. Слушать и говорить обо мне, канхаята шмам, обо мне слушают и говорят. Nittam. So always. Nityam. Katyantas cha nityam. Always. Нитям, всегда, постоянно. Tushanti cha ramanti cha. They get satisfaction, tushanti, and ramanti cha, pleasure. Тушьянтича и Рамантича, они получают удовлетворение и наслаждение. That's the life of the Vaishnavas. Такова жизнь вайшнавов. Vaishnava festival means Вайшнавский фестиваль значит, coming together to hear the glories of the Lord. вместе собираемся, чтобы слушать о славе Господа. And the Lord, He becomes manifest in that assembly. И Господь проявлялся в этом обществе. Yatra gayanti madbhakta tatra tishtami narada. Yatra gayanti madbhakta. Where my devotee is glorifying me. Yatra gayanti madbhakta. Когда один преданный прославляет меня, Tatra tishtami narada. There I manifest. There I appear in the sound. то там я проявляюсь, я являюсь там, в этом звуке. So in this way, this is the Vaishnavas. The feeling of separation from Krishna is the only solace is hearing about Krishna. Для вайшнава, чувствующего разлуку с Кришной, единственное спасение – это слушать о Кришне. Gaushantaviti savato prajakadai mahabibalo. What was that? How's that start? Hey, Radha kunda tate kalinda tanaya tade chabangshi premonmad avashada shesha dasha grashto pramatta shada. They're premonmad, they're completely overwhelmed with madness. Premonmad. Grashto pramatta shada. Grashto means haunted. Pramato means completely, extremely mad. Sada, always, the Goswamis. То есть Госвами, они всегда были безумными. Gayanto cha kadar harer guna varam. Abhibhuta baba, and they get relief from the separation by hearing and chanting. И они чувствовали облегчение в своем чувстве разлуки, когда они слушали и прославляли Кришну. Gayanto cha hara guna varam.
hearing and discussing the wonderful qualities of Hari. слушая и обсуждая прекрасные качества Хари. And in this way the emotions even become more inflamed. И таким образом их чувства разгорались еще сильнее. So the Vaishnavas, they're hearing and chanting about Krishna every day. Итак, вайшнавы слушали и прославляли Кришну каждый день. And when Sachimata, she finishes the cooking. И когда Шачимата заканчивала And готовить she sends Nimai и говорила to Нимай, bring Vishwarup home for lunch. она посылала Нимая, чтобы он Вишварупу So позвал he домой на goes, обед. it's not far, Jogpit to Advaita Bhavan is not far. He walks, Nimai. Там рядышком Йога Питха, Адвайта Бхавана, близко, поэтому Нимай шел туда. Nimai is perhaps 3 or 4 years old. Нимаю было тогда 3-4 года. And then when he comes into the assembly, И когда он входил туда, he looks up, Vishwarup is standing there, he's holding the dhoti, he's pulling on the dhoti. он смотрел и видел там Вишварупа, и он дергал его за дхоти. He's saying, come brother, come, mother is calling, come for lunch. Говорил: брат, пойдем, мама зовет на обедать. Now the Vaishnavas, they don't know that they don't know he's Krishna. Вайшнавы не знали, что Нимай — это Кришна. But they're looking and they're just attracted to his form. Но они смотрели на него и были просто зачарованы. And somehow they can't take their eyes off him. Так или иначе, они He's смотрели ему в beautiful, глаза. his limbs are golden. Прекрасные глаза, And his золотые eyes, члены his тела. eyes, they stretch back almost like lotus petals. И глаза вытянутые, как цветки лотоса. His rosy like lips, they're like the pomegranate seed color lips. И губы розовые, как гранат. And when he smiles, his teeth are like brilliant pearls. А когда он улыбался, его зубы сияли, как жемчужины. And just hearing the sound of his voice is so enchanting. И когда они слушали его голос был таким чарующим. Nimai, he's calling Vishwarup, Janani Dakshin, mother is calling, come take lunch. She's hearing the sound of his voice. Он звал своего брата: Вишваруп, мама зовет тебя. The Vaishnavas, they become so stunned, they stop talking about Krishna. Когда вайшнавы видели его и слышали, они просто замирали и переставали говорить о Кришне. They're just looking at the boy. Просто смотрели на этого мальчика. And they're wondering, how is it that we're bewildered by this boy? И они думали, как это так? Этот мальчик нас вводит в такое замешательство. Seeing this, Advaita Thakur, И когда Адвайта Такур видел это, Advaita Gosha, he sees this. He's seeing the boy, and all the Vaishnavas are just. он видел, что происходит, когда мальчик тянет за дхоти Вишварупу, и все вайшнавы забирают. Moni chinta Advaita Mahashai Prakrita Manushto e Balognai. Moni chintai Advaita Mahashai. He's thinking moni chintai means again and again is in his mind. Он думал, снова и снова в уме он думал. It's a suspicion. У него было подозрение. Moni chintai Advaita Mahashai Prakrita Manushto e Balognai. This boy, he's not material. Этот mальчик необычный, это не материальная личность. Prakrita Manushto e Balognai. This boy, he's not material. Это не материальная личность. How is it that the Vaishnavas could become enchanted by a boy? Как это так, что вайшнавы так зачарованы обычным мальчиком? They're all liberated souls. They're all Paramhanshas, Mukta Purusha. How can they be attracted and bewildered by a boy? Они освобожденные личности, парамахамсы, мукта пуруши. Как может быть, что они сбиты с толку этим мальчиком? Prakrita Manushto e Balokna. This boy, he must not be material. Нет, этот мальчик не может быть просто обычным Now материальным this человеком. Advaita Thakur, he's also God. Адвайта Такур — это тоже Господь. He's the Mahavishnu avatar, Он аватара Махавишну, Sadashiv avatar. Садашива аватара. He's also God. But they do not recognize that Sachinandan is the Supreme Lord. Он тоже Господь, но они не могли распознать в Шачинандане Верховного Господа. Even though that Advaita Thakur, he's sitting there in Shantipur, and he's praying for the appearance of Goshundor. Хотя Адвайта Такур, он сидел в Шантипуре и молился о приходе Господа. What is that? Tulasi dalama trena jalasha chulukalenava bikrinetam samatmanam bhaktebhyo bhaktabatsala. He's reading in the Garuda Purana. Он читал Гаруда Пурану. Tulasi dalama trena, one tulasi leaf. Он прочитал там, что один листик туласи. Jalasha chulukalenava. The Ganga Jal, just in the palm of your hand, how much can in the palm of your hand? И вода Ганги просто в ладони набранная. If you offer to Sri Hari, Если вы предложите это Шри Хари, even one tulasi leaf, даже один листик туласи and a little Ganga Jal, и немного воды Ганги, bikrinetam samatmanam, he becomes so pleased.
Господь будет настолько Sri Hari, доволен. if you offer the tulasi leaf and Ganga jal, Шри Хари так доволен, если вы предложите листик Туласи и воду Ганги. he becomes so satisfied. Он настолько удовлетворен. Even though he is Param Purushotam, Sarva Loka Maheshwaram, he's the Lord of all planets. Даже хотя Он Господь, повелитель всех планет. He looks and he thinks, what do I have to give you in return? Он думает, а что я могу дать тебе взамен за это подношение? He cannot find anything, even he's the master of all the planets, he cannot find anything equally valuable И to не give может you in return. найти ничего адекватного, чтобы отплатить за это подношение. He's so satisfied if you offer a tulasi leaf and a little Ganga jal. Настолько Он удовлетворен, если вы предлагаете Ему листик Туласи и немного воды Ганги. So how fortunate you are here residing on the banks of Ma Ganga. Насколько же вы удачливы, живя здесь, на берегу Матери Ганги. That which is attained after hundreds of lifetimes of pious activities, you have attained by the mercy of Vaishnava. То, что достигается после сотни жизней благочестивой деятельности, вы получили это по милости вайшнавов. To reside on the banks of Ma Ganga. Жить на берегу Матери Ганги. And be able to drink her waters, to be able to bathe in her waters, to be able to collect her waters and use in the worship of the lotus seat of Sri Hari. Иметь возможность пить ее воду, омываться в ее водах, набирать ее воду и использовать в поклонении Шри Хари. It's to come to Mayapur just for that, to be able to grow tulasi and worship Sri Hari's lotus seat with Ganga jal and tulasi. Уже для этого можно приезжать в Майяпур, просто чтобы выращивать туласи и поклоняться Господу с туласи и водой Ганги. By that you can attain the full mercy of the Lord. Таким образом вы можете обрести полную милость Господа. And in Mayapur, such things are so easily available. И в Майяпуре все это так легко доступно. Bhakti binod, protidi boshe, swikara koraya taha. He's taking the things which are easily available and offering them in the service of the Lord. Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Такур, он берет то, что легко доступно, и предлагает это Господу в служении. So that Advaita Thakur, he's on the banks of the Ganga in Shantipur. He's offering the tulasi leaves. And the Ganga jal, he's praying for Gosundar, you please appear here. Итак, Адвайта Такур в Шантипуре, он предлагал Господу листья туласи и воду Ганги и молился: Господь, пожалуйста, приди. Doya koro Shitapati Advaita Goshai, Toba Kripa Bole Pai Chaitanya Goshai. Doya koro Shitapati Advaita Goshai, Toba Kripa Bole. Toba Kripa Bole. We chant every morning, we should know the meaning. Каждое утро мы поем, мы должны знать, что это означает. Toba Kripa Bole. Bole means power. Бали значит сила. It's like Balaram. Баларам. Strength. Сила, Bol, strength. могущество, сила. Toba Kripa Bole. But the power of your mercy. Благодаря силе, могуществу Твоей Toba Kripa милости Bole Chaitanya Nitai. We get Chaitanya Nitai. мы обретаем читанию и нитая. Advaita Thakur. So we have these periods where we're celebrating appearance of Advaita Thakur and an appearance of Nityananda Prabhu in a few days. Итак, мы праздновали день явления Адвайты Прабху, через несколько дней будем праздновать день явления So Нитянанды they're Прабху. coming to prepare, to participate, to prepare the environment. Or Advaita Thakur has beard. Они приходят сюда, чтобы все подготовить к приходу Господа. У Адвайты Такура была борода. Why he has beard? Почему борода у него? Because he's the senior of the Vaishnavas. Потому что он старший из вайшнавов. Ihanam Advaita Goshai was it Sarva? Yeah, he's honored even by Chaitanya Mahaprabhu. Даже сам Чайтанья Махапрабху почитал его. Eventually, so Goshundar, the Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Sri Hari, he appeared here to fulfill the prayers of Advaita Thakur. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху Гаура Сундара, Шри Хари, он явился здесь, чтобы удовлетворить молитвы, ответить на молитвы Адвайты. And sometimes we discuss the different avatars of the Lord, different avatars. Иногда мы обсуждаем разные аватары Господа. Vamandev and Kalki avatar and Kurma avatar. There's the Dash avatar. There are different avatars of the Lord. Да, Даша аватары, 10 аватар Господа. But what's special about the Krishna avatar and the Goshunda avatar is Akila Rashamrita Murti.
Но чем уникальны Кришна аватара и Радха Сундари аватара, что это Акхила Расамрита Мурти. Just like Bamon Dev, he comes, the lila with Bali Maharaj, Bamon Dev, he performs that one lila and then it goes. Как Ваманадев, он приходит для одной лилы, он совершает лилу с Бали Махараджем и уходит. Nrsimha Bhagavan, he appears from the pillar, he delivers Prahlad, that's the lila, and then that's revealed, and then there's a prakat. Нрисимхадев, он приходит из колонны, являет одну лилу с Хираньякашипу и уходит. Both the Krishna avatar, the Chaitanya avatar, all the pastimes are there from childhood, from birth onwards. Но Кришна аватар и Чайтанья аватар, они являют все лилы, начиная с рождения и почти до смерти. And even the first 20 years, Chaitanya Mahaprabhu's pastimes here, they don't recognize him as God. И первые 20 лет игр Господа Чайтаньи никто не признавал, не узнавал в нем Бога. What's he doing here? Что он здесь делает? He's enjoying as a scholar. Он наслаждается просто как ученый. He's enjoying as a scholar. Наслаждается как ученый. Adikanda, Shri Gosundar, Sharva Shastra Jai, Shri Bhubane, Heno Nahi, Shaishan Mukahoy. The Adikanda describes that Shri Gosundar, Sharva Shastra Jai, he conquered all the scriptures. Адиканда объясняет, что Радха Сундари знал все священные Shri писания. Bhubane, within all the three worlds, Shri Bhubane, within the three Во worlds. всех трех мирах. Heno Nahi, there was Shaishan Mukahoy, no one could stand in front of him and discuss scripture. Никто не мог противостоять ему, обсуждать с ним священные писания So Тибета. he's enjoying as a scholar. Он наслаждался, будучи ученым, знатоком писаний, Ridiculing and humiliating and embarrassing the other scholars. и он мог смущать, ставить в неловкое положение других ученых, знатоков. And then, eventually, he begins to reveal himself as the Supreme Personality И of God. постепенно он начал раскрывать себя как верховную личность Бога. First he becomes devotee. Сначала он становится преданным. Parama Adbhut Kotha, Maha Ashambhav Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. He's become a great devotee and he's constantly engaged in chanting and dancing the holy name. Он стал великим преданным и всегда был занят слушанием и воспеванием святых имен. So the devotees they were always praying to Ma Ganga, they were praying, let Nimai become a devotee. If Nimai becomes a devotee, Преданные все время молились, пусть Нимай станет преданным, если только он станет преданным. So he becomes a devotee. И вот он стал преданным, To fulfill the desires of the Navadip Vasis. чтобы исполнить желание To Навадвипа fulfill their Васи. desires. That's why that's the lila is there, to fulfill their desires. He becomes a devotee. Чтобы исполнить их желание, он And they're становится so much in преданным. love with him. И они так его любили. But still they don't recognize him as God. Но при этом они не узнавали в нем Бога, They still don't recognize him as Не God, видели в нем even though he's Бога. amongst them. хотя он жил с ними. And even though they're all, there's Advaita Thakur, he's also God. И Адвайта Такур — это тоже сам Господь. Shivas Thakur, he's Narad Muni. Шривас Такур — это Нарада Муни. Gadada Pandit, Aladini Prakash, Sri Radhika. Гададхар Пандит — это воплощение Шримати Радхики. Advaita Thakur, he doesn't recognize Nityananda Prabhu as Balaram. Но Адвайта Такур, он не видел в Нитянанде Прабху He Баларамы. doesn't know Shivas Thakur and Narad Muni. Он не знал, что Шривас Такур — это Нарада Муни. Shivas Thakur doesn't know that Advaita Thakur is Mahavishnu. Шривас Такур не знал, что Адвайта Прабху — это Махавишну. It's a surprise. Это они не знали этого. So then he reveals himself as God. И затем он являет себя как Господа. First to Shivas Thakur. Сначала Шривасу Такуру. Because they're under threat. The devotees are under threat by the Mughal government. That we will, anyone doing the Sankirtan, we will destroy them. Поскольку возникла реальная угроза для преданных от правительства мусульман. Мусульмане сказали, что все, кто будут совершать санкиртан, мы их уничтожим. So Mahaprabhu is thinking now, okay, now I will reveal myself to give relief to the devotees. И Махапрабху подумал, теперь я явлю себя, явлю свой истинный облик, чтобы защитить преданных. Kali Juge Jugadharma Name Prochar Toti Lage Pita Borna Chaitanya Avatar. He comes. As the Supreme Avatar, Chaitanya Avatar, he comes to propagate the holy name. Он приходит как высший аватар, Чайтанья аватара, чтобы проповедовать святое So имя. he's thinking now is the time to inaugurate, to reveal myself as the Supreme Lord and begin spreading the Sankirtan movement. Он думает, теперь пришло время мне явить себя как Верховного Господа и распространять движение санкиртаны. And first he goes to the house of Srivas Thakur. Srivas Thakur is in the deity room doing worship.
Сначала он отправился в дом Шриваса Такура, и Шривас Такур поклонялся божествам в это время. Gauranga he begins kicking on the door of the temple, kicking on the door. Гауранга вломился, стал стучать в дверь храма. Kaha puja koro, kaha dhyan. Who are you meditating on? Who are you worshipping? На кого ты медитируешь? Кому ты поклоняешься? Jaha puja kocho deko bidaman. The one you are worshipping, look, he's present here. Тот, кому ты поклоняешься, стоит прямо перед тобой. Shivas Thakur, he's shocked. He hears this. He's shocked. He comes out. He sees Gaushundra sitting there. Шривас Такур был в шоке. Он зашел и увидел, что там сидит Гаурасундара. Deki biroshane boshiyachin vishramba shankha chakragara padmadar chaturabhuj shankha chakragara padmadar. He sees Vishramba sitting in a lotus posture. Он увидел, как Вишвамбар сидит в позе лотоса. Outside the temple room here in Shivasanga, Gaushundra, he's sitting in the lotus posture. Как здесь, в Шивасангаме, в алтарной, в храме, там Гаурасундара сидит в позе лотоса. Deki birashane, birashane. His lotus posture with Jnana Mudra called birashana. С Гьяна Мудра, это называется Вирасана. So he's sitting, Deki birashane, boshiyachin Vishramba. Chaturabhuj Shankha Chakragara Padmada, showing the four arms of the Supreme Personality of Godhead. И он проявил четырехрукую форму Верховной Личности Бога. So that form he reveals to Srivas Thakur. Вот эта форма была явлена Шривасу Такуру. Dakiya Prabhu Ade Shrinibash Ota Din Na Jane Ama Prakash. And then he chastises Srivas Thakur. И затем он стал ругать Шриваса Такура. Dakiya Boliya Prabhu Ade Srinivas Ota Din Na Jane Ama Prakash. For so many days, Ota Din Na Jane Ama Prakash, you haven't been able to recognize me? Так много дней, так долго ты не мог меня распознать. He's chastising him. Он стал ругать его. Ты не мог узнать меня так долго. For so many days you haven't recognized me. Так много времени ты меня не узнавал. But he's in there, he's covering them so that they cannot recognize him, so he can enjoy the pastimes. Но он сам скрывал себя, чтобы никто его не узнал, и чтобы он мог наслаждаться своими играми. So we can pray one day to see the form of the Lord. И так мы можем молиться, чтобы когда-нибудь увидеть форму We can take Господа. shelter and take the darshan of the deity. Чтобы, когда мы получаем даршан божеств. And have faith that actually is non-different. The Lord has appeared there in the full. We have to develop the eyes to be able to see. И мы должны верить, что эта форма не отлична от самого Господа. Нам нужно только развить правильное зрение, чтобы это увидеть. And Prabhupada says like that Krishna will talk to you, Krishna will speak to you, you'll see Krishna. И Прабхупада тоже об этом говорил. Кришна будет говорить с вами. Вы сможете видеть Кришну. And in the meantime, by hearing the descriptions of how the Lord interacts when He's personally present with His intimate associates, we can feel His presence by hearing those descriptions. А пока что мы должны слушать об играх Господа, как Он общается со своими близкими спутниками, и слушая об этих играх, мы сможем ощущать присутствие Господа. Mono diye shuno by Sri Chaitanya Kotar, Bhakti Shange Jai Jai Lila Koilo Jotar Jotar. As the Thakur, Vrindavan Das Thakur explains, mono diye with attention. Вриндаван Дас Такур говорит, манадах — это напряжение. Mono diye shuno by, listen brothers and sisters, listen shuno. Он говорит, братья, сестры, слушайте. Sri Chaitanya Kotar, the descriptions of Sri Chaitanya. Шри Чайтанья Катху, описание Шри Чайтаньи. Bhakti Shange, along with his devotees, Вместе со своими преданными. Jai Jai Lila Koilo, those pastimes he performed one after another. Эти лилы он являет одну за другой. Jota Jota. Jota Jota means as it happened. As it happened. Это лилы описываются так, как So они by произошли. attentively listening, attentively hearing the descriptions, we can see those pastimes, we can enter those pastimes. Поэтому просто внимательно слушая эти описания лил Господа, мы можем войти в эти лилы. Tato mam tattvato gyatva bishate tat anantaram, as Krishna explains in the end of Bhagavad Gita. Как Кришна объясняет в конце Бхагавад-гиты. Tato, then mam tattvato gyatva, when you're fully realized, when you're fully mam tattva, in the science of God, mam's tattvato gyatva, you're fully realized. Когда вы полностью понимаете татву о Господе, Bishate tat anantaram, you can enter. Bishate tat anantaram, you can enter that eternal realm. Вишате Тананантарам, вы можете войти в эту вечную реальность. Granted Shrimad Bhagavatam ki jai. Is there any question today? Yes. Thank you for the class, Prabhu.
Прабху говорил, что можно увидеть, очень трудно увидеть Кришна. И Чайтанья Махапрабху, ну, мы можем увидеть очень много чистых и преданных Кришны. Сейчас, в Майяпур, в настоящий момент. Есть ли разница между тем, увидеть Кришну или увидеть его чистый и преданный? Вот я. You said that it's really hard, very rare to see Lord personally. But now in Mayapur we can see many pure devotees of the Lord. Is there a difference between seeing the Lord and his pure devotee? As we mentioned, it's special when the Lord appears, he performs pastimes, you can see him with his eyes. He's on the planet. 500 years ago he was here. Как мы сказали, когда Господь приходит сюда лично, как 500 лет назад Он был здесь, это очень особая ситуация. So certainly that's very special. Несомненно, это очень особая ситуация. We're fortunate in our lives that we can see these great devotees who had such intimate association with Prabhupada. Мы очень удачливы, что мы можем видеть этих великих преданных, у кого было такое близкое общение с Special Прабхупадой. devotees here, you see them wandering around Mayapur, these Prabhupada disciples, they're special. They're associated with Prabhupada. They had relationship, a personal relationship with Prabhupada. Это особые преданные, ученики Прабхупады. Мы видим здесь, они ходят по Майяпуру, у них были отношения, они общались с Прабхупадой. So seeing such devotees is certainly very, very rare. Несомненно, видеть таких преданных – это очень редкая возможность. Mahaprabhu explains, Dharma chari modhe bahut karma nishtha, koti karma nishtha modhe egyani shrestha, koti gyani modhe hoy ekjon mukta, koti mukta modhe dulabhe Krishna bhakta. Mahaprabhu Sanatana Goswami, he says that Dharma chari modhe bahut karma nishtha. Most of the religious people are on the platform of karma, pious activity. Махапрабху объясняет Санатане Госвами, что большинство религиозных людей находятся на пути кармы, благочестивой деятельности. Koti karma nishta modhe hoy egyani shrestha. Out of 10 million karmis, you find one gyani. А из 10 миллионов карми можно найти одного гьяни. Koti gyani modhe hoy ekjon mukta. Out of 10 million gyanis, you find one genuinely liberated soul. А из 10 миллионов гьяни вы найдете одного действительно освобожденного человека. Koti mukta modhe dulabhe Krishna bhakta. And out of 10 million liberated souls, it's rare to find a devotee of Krishna. А из 10 миллионов освобожденных душ очень редко выпадает возможность найти преданного Кришны. So how fortunate I am today to be surrounded by devotees of Krishna and discussing Shrimad Bhagavatam. Поэтому насколько мне сегодня повезло, насколько я удачлив сидеть здесь и быть окруженным преданными Кришны и обсуждать Шримад Бхагаватам. Certainly we are very fortunate. Несомненно, мы очень удачливы. Grantrad Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shamaveda Gaud Bhakta Vrinda ki jai. His Grace Attul